Okay, so let's get started with class number 2, just for me to have an idea, because there are lots of new people because of the third stage of entering the courses, the degrees. So who's new here? Whoosh. Okay, Egino, I already have your name, so no need. You, we can start with you. Just boa tarde, deixa-me só escrever aqui. Ok, então, Roberto Figueiredo, ainda não está. Você entrou agora na terceira fase, disse-me, foi? Foi Roberto. Roberto, sim, Roberto Santinho, Pedro, e o número, sabe? Hum? 16147. Ah, pois, é que isto é o meu número mecanográfico, não sei, só se você tivesse a minha idade, eu tivesse entrado em 96. E o seu e-mail? O seu e-mail? O que quiser. Roberto, o quê? @wab.pt. Ok. Mais pessoas. É um ir atrás, nem Magda, pode ser Magda. Então, Magda. Sabença? Sabença, ok. E o número? 98214. Não pode ser, tem que ter mais um dígito. Ah, é? A sério? Ah, pois, 98 pode ser também. E o seu e-mail? Magda Leitão, @a.pt. Obrigado. Então, falta você, não é? João Figueiredo. Ok, número? 1171. Ok. E? JV 254 @gmail.com. Obrigado. Mais alguém? Não, já está toda a gente, não é? Eu assim já tinha posto o seu nome, não já? Ok. Egino, what's your number, please? 112499. Okay, thanks. Mojgan, do you have a number, a student number? Yes. Do you know it by heart? Yeah. 12 446. Ok, thanks. Ok, já está. Pronto, obrigado. So, we start PSR. Okay, now yes, part. So let me start with the assignment. So you have the assignment, the practical assignment number 2. You already have it online, okay? And the delivery date is not next week, it's the week after. So you have 2 weeks from now to deliver this assignment, okay? So next week probably I will do a waiting period. So I will not start with Ross, because starting with Ross in a week where you have an assignment is not going to be a good idea. You will not listen to me, you are just thinking about the assignment. So perhaps next week in the practical classes, I will let you work on the assignment if you want. Yes, and it will be on the 3rd of November. That's when we have the presentations. So 27 is next week, we do not have, and then we have it on the 3rd of November. That's where we have the evaluation of PSR, okay? The 3rd of November. The assignment you gave us today? Yes, assignment number 2, okay, which is in part 7. Yeah. Okay, that's it. So the groups, I will launch them tonight, the latest. So my suggestion is that you start immediately contacting your colleagues, because some of them are still registered, but they gave up on the course or disappeared, I don't know. But you should know that as soon as possible, so I can try to reshuffle the groups if needed. And that's it. So let's get to
part 06, which is our focus today. So we did this exercise about changing the images. So let me just continue a little bit from the theoretical class, like this. So first I will copy paste. Well, perhaps I will just continue from there. So you have here just setting up. Posso já. Estava a me esquecer. Ok, sharing. Okay, now yes, I think. So this is where we were on at the beginning of the theoretical class, okay? So the theoretical is very short. I don't have enough time to do interesting stuff or to get to a more interesting point. So I will continue now. So you remember that we already had a functional version of the code. So let me try to run it here. Copy path, cd paste, clear and /main. Okay. So we had a window. By the way, I'm really annoyed because this window always starts very small. So I will start with something like this: cd or open cd, resize window. So I'm going to define the size of the window programmatically with an instruction in the code. We do this by like this. Okay, so cd resize window, and then we give the width and the height, or rather the height and the width, I think. So after I create my window, which is here on line 47, I'm going to resize it. So the window is window name. And let's see if 300 by 700 is nice. No, too small. So let's make it bigger. Why? Okay, so this should be auto size, I think. Otherwise, it will not change. It's not yet. Am I calling the right code? Main. Push. I am writing on the wrong side, on the wrong place, I think. So here, exercise 1, main. Yeah, here. So after creating the window, now I try to resize it. And let's see if this. Okay, now it's quite big, so too tall. Let's try to make it wider and less tall. Okay. Now it's still too tall, so let's replace this with 400. Okay, so here is our canvas for drawing. And now we already had the functionality of clicking with the mouse, and then we started drawing. Okay, makes sense, right? Now, I just want to improve a little bit here by doing a bit more stuff. The first one is, so we already had a way to change to clear the drawing. That's when we did clear. And now we can try to do exercise 1C, which is to try to change the color of the pencil. So how do we change the color of the pencil? So any ideas? I can show you the code and you can give me ideas. So first, let's intercept the key, right? That's a good point to start. So I'm going to see where the pressed key is R for red. So this is pencil color red, right? Enough, Eric. I don't know how we set the color of the line. I think it's the CV to line UI image. Line? Yeah, there's the 49, right? 39 or 49. Yeah, 39 or 49, because we are drawing points and then lines. It's there you select the color, then you select a variable. So that's so where should I place that variable? the variable is changed in the key interception, but then when you draw, you instead of calling a number, you call for that variable. So I agree. So, but where should I put this variable?
So, okay, I have a name for the variable. It's called pencil color. Equals, so red, this is BGR, so red is 00255. But okay, so this is the name of the variable, but how can I make sure that this variable is also seen inside the function mouse callback? Yeah, it must be a global variable, exactly. So here it is. Actually, I already created it before. I don't know why, but it's there already. So we start with green, pencil color green, and then when we press R, it goes to pencil color red, okay? And now we just need to use the pencil color. We just need to use the pencil color where you said, which is here. So this is for drawing the points, so I'm not going to draw points. This is for drawing the line. I'm going to draw the line with pencil color instead of a hard-coded color. Okay, click, start drawing. Okay, so now we have green, and now I'm going to press R. R didn't work. I don't know why, but it did not work. Let's try to figure out why. So press time, pencil color red. I know. Because when we do this, what's happening is that we are creating a variable which is local and only exists in the main function. If we want this variable to be the global one, we have to say here, pencil color. Okay. And there is a very, how to say, nuance here, which is you only have to declare variables being as global when you write on them. So here we were writing, but when you read, sorry, you don't, because when you are reading a variable, the system can automatically say, oh, I don't have this kind of a variable inside my function. Let's see if there is a global one. Oh, there is, so I'm going to use the global. Okay, so actually that's why it's going to work. Okay, so first let's try it. Click, start drawing, and now R for changing. Okay, and now it changed. And if I now take this pencil color from here, away from here, I think it's still going to work. Because, and it works because of what I said, because pencil color inside the mouse callback function is only being read. So I'm only reading from it, okay? That's why it still works. Is this clear for you? Can I continue? Because we have another problem. Exactly. So you are good at detecting problems. Now let's see about solving them. So first, when I'm here and I press R, the whole line becomes red. What I wanted is to change the pencil color. So only from now onward, I would be drawing red. How can I do this? Or before that, why is this happening? Who can tell me? The same for all points. So the problem is here, right? That's what you're saying. Unless we draw, unless we, when we say and to go to red, we would rather see With a different color. But that's complicated because I have to know for the first 10 points it's going to be green, for the next 20 it's going to be red, and blah blah blah. So you would have to store not only the coordinates but also the color. So that's a bit, we are moving into dangerous territory there. Enrique, you were saying something. You're always using the same what? A list, it's a list. But we are always using the same list. Exactly. Yes, I think that's the main, I mean, I think that's the point, the most interesting point. So every time we have a new frame, we go back and we draw once again all the points, all the lines from the first to the second, from the second to the third, from the third to the fourth, and blah, 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 until the end.
Okay, so that's a problem. So what could we do instead of this? All of them run points somewhere else, so that the new ones will always be in the color of the month, but the other ones won't get. They want to. Okay, so short version of that is we draw only the last points. Okay, so we could draw only the last points. For example, like this. So what are the last points? Look, instead of, so XS is a vector. And we know that the last point, or actually the second to last, is this. In Python, the second, well, parentheses, A equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, open brackets, 2 points, 2 points, minus 1. No, I think it's like this. Minus 1, that's the last element. Minus 2, that's the second to last element. Okay. So if I want the last element of XS, last node, second to last, I just put like this, minus 2. And if I, and the same for YS. And here, I want the last, not the second to last. So I put minus 1. So now I do not have a for loop. I'm just drawing only the last line using the last and the second to last points. Make sense? So, and why is this? Okay, so first let's try it, see if it works. Click, it still works. But why does it still work? Now, shouldn't I only see the last part? Okay, so yeah, that's the reason, because it works because we write on the image, we change the pixel color, and we do not erase the image, so the image is still there. So that's why it works. And now when we press R for red, then we have a red dash starting from now. Okay, so that's exactly what we wanted. It's working fine. Everyone understood why? Okay, so let's continue. And just one more thing, which is going to make the code a bit more complicated, but much better. I don't know if you heard this conversation, because I don't know if I had it in the theoretical or in one of the other practical classes, but global variables are not good. So global variables equals bad programming. We shouldn't have global variables because they have several problems, namely interference between, because they can be used in several functions. We can have strange interferences between the memory of these functions. So we want to avoid global variables as much as possible. The problem here is that because we are using a set mouse callback, so a register of a callback, what happens is that we are not calling directly in our code the function mouse callback. What we are saying is, when a mouse event occurs, you should call this function. So this function, which I called mouse callback, is called internally by some OpenCV code, some magic, OpenCV magic. The problem is that this OpenCV magic was written long ago, not right now, not last week, but a couple of years ago. And back then, they had to define the shape of the function, namely the amount and the input arguments. So these 5 arguments were defined by the people in OpenCV, which created the code for registering mouse callbacks. So we cannot run away from this. A mouse callback must have these 5 arguments. And that's a problem, because if we wanted to add more arguments, for example, oh, I don't want this drawing to be false, to be global. Okay, no problem. Is drawing. If I do this, and for example, when I register my callback here, set mouse callback, like this, yeah. So if I do this, and I run my code, is drawing, okay, should have a different name. Let's say draw, okay. Let's say there is if I run this, so the code is running, but when a mouse event occurs, it's going to try to call the function mouse callback, and this will happen. It says, oh, I cannot call it because it has more arguments than it should, okay?
So it seems like we are in a dead end. On the one hand, we would like to put more information into the function so that we don't have to use global variables. On the other, we are locked because this callback function has already been predefined and we cannot change it. The solution for that is the partial, but I will show you how. So let me give you a different example. Test partial. And now, so this is a unrelated example, so I'm just going to delete everything and give you the example. So suppose that, I'm trying to think of an example on the fly. Suppose that we have a function which is going to, def, a function that is going to append and prepend, or better, prepend, put text before, append, put text after a string. So let's call it text add on. And this function is going to have the text that we want to add something on the left, that means the prepend, or sometimes we call it prefix, and it's going to have a suffix, right? So, and the return will be, by the way, we can have, for example, suffixes with it. We can also have a separator. Separator equals a space or a dash, okay? And we can say something like this: return prefix combined with the separator, combined with the text, combined with the separator, combined with the suffix. Make sense? So, for example, if I say text add-on, so something like Manuel. So Manuel is a doctor, so let's call him doctor. And in the end, I'm going to say, I know his last name. I'm going to say something like no last name. Okay, so if I run this and I print the result, this is what you're going to see. This has to be the test partial. So doctor / Manuel / no last name. So it just prepended some text and prepended the prefix and appended the suffix. This makes sense, right? So now suppose that I want to do this for a lot of people. So for I in range 0 to 5, let's say, and I'm just going to have, can I randomize a string? I'm not sure if I can. Can I create a random string? Pois, de certeza consigo, só nunca fiz isso. Rand str, Python. Import string, acho que ia para quê? Acho que, onde é que está o random? Random choice, random sample. Ok, está bem. Está bem. Então, fazemos aqui pode ser assim. Name equals Oliveira. And now we're going to do all the anagrams of Oliveiras, like random, again, sample, or choice, let me say, choice. This is going to be n. Let's just print n to see if this works. Not really. Required positional. Yeah, we need to choose from the name. Yeah, obrigado, Miguel. Obrigado, mas podia dizer antes, não? Isto, não é? Ok. Pronto. Ok, então vamos fazer aqui.
Mas eu quero que este name equals print name. Okay, so I'm just trying to create. This is a very complex way of creating different names. Okay, so here we have different names, okay? Strange names, but we have names. And now, let's say that we want to, let's say all these people are called the two names, so I should say something like print, not the name, but text add-on. And here I will put the name, and afterwards I will put the prefix, and let's say they are all doctors. And then I will put the suffix. Let's say that for the suffix they have the same last name as the name. And that's it. So let's see what happens. So they are all doctor blah blah blah, doctor blah blah blah, doctor blah blah blah. Okay, makes sense? So far so good. Now, and that's the point. So up to now I'm just setting up the stage. The point now is this text add-on function inside this for loop is being used in a different fashion. It's being used not to its full possibility, but only a subset of the possible variants of the text add-on. What do I mean? I mean that the second argument, the prefix, is always the same. So you could think of a different function like text add-on doctor, which would only take as arguments the text, the suffix, and the separator, and would do the following, would return the result of calling the other function, text add-on, where the prefix is always doctor. And here for the text, we have the text. For the prefix, we have doctor. For the suffix, we have the suffix. And for the separator, we have that. Actually, for the separator, we would have the separator. That's how it should be. Okay? So what I'm creating here is a new function, which is actually, well, now I need to call this new function. So instead of doing this, now I can do this. Print text add-on doctor, that's my new function. And now my new function only needs the name and the suffix, and the separator is by default, I don't care. Okay, so now it works the same. So I have doctor blah blah blah, doctor blah blah blah, doctor blah blah blah. It worked still the same. Now, but still, I had to create a new function, which is not ideal. The best thing is that if I can create this version, this shortcut version of the original function directly, and we can do this using partial import from func tools import partial, right? So what is partial? Partial is a way to get a partial version of a function. And why is why is this version partial? Because some of the arguments will be already defined. Okay, so for example, I can create here, instead of this text add-on blah blah blah, I can do it like this. Suppose there is that my function text add-on doctor is the partial of which function? The text add-on, where I'm going to use the argument prefix always as doctor. Okay, so this partial returns a new minimalized version of the original function, where the prefix version is always defined as doctor. And now we could use this newly created function using the partial also to print, and it doesn't work because got multiple values for the argument prefix.
multiple values for the argument prefix. Estranho. Se pegar aqui. Boa pergunta. I think that the problem is this. We cannot do this where the prefix is in the middle. So the prefix has to be in the end. So let's try to put the prefix in the end, just to make sure this is not the problem. Otherwise, it gets confused about the... Well, let's take away the separator to make sure. Okay, take away the separator. So here we are going to define a separator hard-coded. Separator equals dash, okay? And our prefix now is at the end, that's what I want. And now I can do, when I do the partial text add-on prefix, let's see if it works now. Okay, now it works. So this can be done with partial, but you cannot have this in the middle, these arguments in the middle, okay? So now it does work. And this was very interesting because the partial gave us this minimalized version of the function. Typically, I don't do this. So I don't create a new variable, which is a function of the partial. I do this. No, in this case, yeah, in this case, I have to do it like this. Okay, yeah. Now, how can we use this partial? So before I go any further, anyone has questions about this, or everyone understood? Okay, great. So now let's try to use the partial here. So remember, the goal was to get rid of global variables. So, but before that, let's try to do something else, which is the following. Okay. One thing that is not working out well here is that we have many variables. So I'm going to create a dictionary, okay? So I'm going to put all these variables in my options dictionary. So here's my options. And now, because this is a dictionary, it has to be something like this. I have to put the keys as text. That's what I'm doing now. Then the syntax is not with an equal, it's with 2 points. So I'm going to replace all equals with 2 points. Okay, got it. And now I have to put commas. Okay, I think I got it. So look, options is a dictionary with a key is drawing, a key GUI image, 2 other keys YS, XS, and so on and so forth. That's just a way to group all the information together into a single dictionary, into a single data structure. And of course, we want to run away from global variables, so we are not going to have this as a global variable. This is going to be defined in the main. So here it is, okay? So from here, se estiver no início, é global, e nós queremos fugir de variáveis globais, porque está a ser definida fora da função, okay? So, options. Yeah, now, look, here I define GUI image equals none. Now it's not none, it's the deep copy of the image. Right, next. So this goes away. Next, we go into the mouse callback, and when we call the mouse callback, we want to put a new argument there, which is going to be the options. And there we can access all the variables. The problem is, as I told you before, that the mouse callback must have only 5, blah, 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 blah. But now we are armed with the partial functionality, so we can do partial of the mouse callback, where options equals options. And now, yeah, we have to import partial. Yeah. And now we can work okay without global variables. So the variables now exist in the main, but they are passed onto the mouse callback function. Of course, now we have to change the syntax for many things because, for example, now I'm going down
for example, press key, GUI image does not exist. It has to be options, GUI image. That means the value of the dictionary key, GUI image. Then XSYS, that's the same. It has to be options, XS, and YS on the bottom, right? Then here, GUI image equals blah, 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 blah. Again, it has to be this options, GUI image. Pencil color, it's exactly the same. Options, pencil color. So to me, it's much more preferable to have these all these variables inside the dictionary instead of scattered around. Nobody knows exactly where. They are all inside the dictionary, and for me, that's much easier. Okay, so in the main, I think we've done everything we need. Now in the mouse callback, so if you go to the mouse callback, here it is. Now we do not have global variables, so this is not. We take it away. And the isDrawing is a function, so I'm going to replace isDrawing by options isDrawing. Okay. Well, I forgot one. Undo and replace again. And I forgot this clicker. Okay, now yes. So you can see that now instead of this drawing, I have options key is drawing everywhere in these 4 event instances. And I still need to change the XSYS. So this is going to be options XSYS on the bottom. And also here, I'm going to copy paste. Oh, sorry. Okay, here also paste. Okay, makes sense? And one more thing, 2 more things. Options, GUI image is also options, GUI image. And finally, the pencil color. And I think that's it. Posso, exatamente. And I also should delete this global in main because we have no global variables now. You can even write here, global variables are forbidden. Okay, let's try again. Ah, wait, there is still this one. And I think now, yes. Let's try it. So it worked. Sorry, we are trying the wrong one. So main, yeah. So now if we click R, we start drawing. If we press R, we draw again. So this is operating exactly as before, but without global variables, okay? So that's how you can use partial to avoid global variables. Any questions? No? Henrique e Mosgan, se quiserem, if you want, you can ask. While the productions in the main, there is somewhere that this is all to avoid the variables. Yeah. That was also explained one. Well, did you understand, Mosgan, or do you need more help? Okay. Okay. So that's it. It's working without a problem and without global variables. So I'm going to push this code if you want to take a look at it. Now, what I wanted to see for the rest of the class is this challenge that I gave you, which is try to do a script to figure out whether or not someone is speaking. So this is something like this. So my intention was that you couldn't sleep during the weekend. And
Now I'm going to discover who slept and who didn't sleep. So that's the idea. So if someone is speaking, it should say someone is speaking. When the person is silent, the algorithm should understand if the person is not speaking or speaking, okay? So I think you already at least read what is intended here in the exercise 3. So my question is, who was able to at least try to do it? Miguel, you did it? Can you show it? You have to speak louder. Whenever I look, I'm going to say something. So first, let me start right. I cannot draw in your. I'm very sad. I cannot draw. Não, normalmente deixa. Eu ainda não percebo porque é que às vezes dá, às vezes não dá. Mas adiante. Okay, so you know what I was going to say, do you? Yeah, first the terminal is on the bottom, and second, when we get to rows, we are going to use 6, 7 terminals at the same time. Gigante. Ok. E muitos terminais. Mas o Terminator embutido no Visual Code? Ah, fora, exatamente, pois. Ok. Está bem, mas se você já sabe o que é o Terminator, então não há problema. Ok, go on. Looks great. The appearance looks great. So, so how does it work? Can you try to explain? I use the library from media cloud, and makes it's made on the place with numbers, and then I for the points given to the inner and the outer. Yeah. And then I stick the counts of those points, and I send for the upper and the lower peak, and make the standard deviation. If the standard deviation is lower, it means that there is no movement, so there wasn't speaking. If it's bigger than the threshold, I would say the person is speaking. Okay. There's problems if the hair is moving. Right. Can verify it's only the white. So if the people is moving sideways, doesn't affect, because if you are holding, it's always. Can you show us? And how about if you move like this? Now you are speaking. Okay. But if you detect the distance between this and this, relative, they are. If you move, they are the same. Okay. Yeah. Okay. So who understood what Miguel was telling about? How he did it? Did you understand or not really? You did? So what the points that he's talking about, can you show the mesh with the numbering of the vertices is better? Otherwise they don't understand. Okay, it draws great. So basically what comes out of the Google is something like this for every face. And each vertex in the triangle has a special index. So there are special numbers for the vertices, for example, of the corners of the lips. So he's just going to see what is the pixel position of the corners of the lips. Well, let's not say the corners, let's say the middle of the upper lip and the middle of the bottom lip, right? Something like this. So these are two special indexes which are defined. It just has to figure out which ones are they. I have all the index for all the points. Okay. If you want to use for other things. Okay. Those are difficult plans, so I say. Okay, good idea. But after he figures out which are the points,
what Miguel does is he just has to figure out the position of the point of the middle upper lip and the position of the point of the bottom lower lip. And then he just figures out if those coordinates are changing over time. If they are changing, that means the lips are moving. So by the way, can you turn on your algorithm again? Can you turn on your script? Can you move your mouth without speaking? Ah, so you are speaking for the code. Okay. Yeah. Right. That's what I'm saying. It's not a problem. It's just a known limitation. So it's because it's not detecting if you are speaking. It's detecting if you are moving the mouth. Exactly. Makes sense. Yeah. Well, you have time, so you can do it in the class. You can use PyAudio, for example. PyAudio. So any other person did it in some other different way? So no one else tried? Didn't at least try? But that's not a problem. Share your screen. Let's try to. Okay. So let me try to, Miguel, obrigado. Let me try to give you an idea. So what Miguel did was a bit advanced. So we can try to do it in a more simple way. So something like this. When you have an image, so I'm not going to do it for you because you were supposed to do it at home. So I'm not going to do it. This is different. I'm just going to try to give you an idea of how you could do it. You could also do it like Miguel says, or in some other way. But this is just for you to have a way to start, okay? Also for you. So what did you start searching for first, Ana? Procurar aquilo ou analisar logo direto, sem encontrar a primeira cara? Encontrar a cara. Okay, so there we agree. So first, let's try to find the face. So if we have someone here, the first goal, we all agree that we should find the face somehow. Did you find ways to find the face or not really? So Miguel found one which I don't remember the name. Which one? Media Pie. I don't know about this. I use because I already used another function of PSR for skeleton. On skeleton tracking. Okay. Okay. So there is another one which is called dlib. You can also use that one. And all these are very advanced. Why advanced? Because as I told you before, they are going to give you lots and lots of points in the face. So they are going to give you this point and this and this and this and this and the eyes and the ears. And then you have to extract what you want from there. So let's try to do it much simpler. How can we do it much simpler? So let's just try to detect where the face is to start with. So in order to detect where the face is, you can use something from OpenCV, which is called, sorry, I'm deleting more than I wanted. You can use something from OpenCV, which is called hard cascades. Well, just search face detection, OpenCV, and you will immediately find a way to detect faces, okay? That will give you, the output of face detection is a rectangle, a bounding box. So that would be a B box. That's a rectangle where you have the coordinate x1, y1, w, and height, okay? So that's just the definition of a bounding box. This kind of, the definition that the face detection uses, could be some other definition. So from this, what can we do? For example, what I did in my code, and I still think it's simpler than Miguel, that's why I suggest, you can, for example, see just the bottom 1/3 of the image. So from the red rectangle, try to extract the green. And from the green rectangle, that's identify only a few pixels. So now we can use something very similar to what Miguel did in terms of idea. So we can say, if the mouse is moving, the mouth is moving, then perhaps there will be changes in this image. So we can, for example,
just compute the average. So let's just compute the average and subtract it to the average before previous. Okay, so I'm just finding the derivative, how much the average of the image now is different from the average of the image before. Or I could do like Miguel did. I get a list of averages, average I plus 1, average I plus 2, average n. How much is n? That depends, let's say 20. And then he computes the standard deviation of these samples. So that means it's changing a lot because there is a big standard deviation. If there is a big standard deviation, it's changing a lot. So either with a simple subtraction or with a standard deviation of more than 2 samples, you can have a measurement of how much that area in the image is changing. And then you can just say, if the, let's use this, let's call this what? K. So you can say if K is bigger than a threshold, how much is this threshold? You have to fine tune it, you have to figure out by test and trial. But if the standard deviation of the measured samples is bigger than a threshold, that means there is enough motion in the image or variation in the image that you assume speaking. Okay? Makes sense? That's the basic idea of how you can do it. So I will give you the rest of the hour to try to implement something like this, okay? And if you are stuck somewhere, ask for my help. Quando você tem um está vindo de 3 a 50. E eu quero que você comece a falar que está 200%. Deve ser 150. E não sei onde é que nós estamos primeiro. Então, me dá uma decisão. It's not a Não sei se vão conseguir manter o aqui. Eu não vou começar de novo a falar aqui. Sim, mesmo. Temos esse problema. Como é que resolvemos? Mas por quê? O que é que você está a ter agora? Não fui instalada e vai ser nova. Aí vamos ver vai. Sim. Sim,
Não? Se calhar não existe para mais dois. Procura na net. Media 5, Microsoft. Espanhol é chique, não é? Install Media 5. Não sei se também. Também não. De qualquer maneira, o mínimo, digamos, essa biblioteca não é preciso. Se for usar só com esta ideia que eu dei, não precisa dessa biblioteca. Mas aqui digo, você vai dar sempre as perguntas. Sempre for mais uma biblioteca, não é? Mas não. Tem que ir lá para o hotel, porque ela passa a pensar. Pois, eu sei. Nós não estamos agora vamos instalar as bibliotecas. Não vamos. Por isso, sempre lá instalar, acho que sempre vai ajudar. Não sei, está bom, mas não vou. Deixa-me vir aqui. Mostrar-lhe a minha configuração. Ora, clear. E aqui, Network Connections, é do home. Pronto, e aqui você tem que pôr WPA2 Enterprise. Já tem, não é? Basicamente vocês têm que preencher, começando do zero. Vão aqui à janelinha das wireless e escolhem Network Connections. Depois aparece isto, escolhem o Edu Home. No Edu Home, vocês vão ao Wi-Fi Security, quer dizer, vão ao Wi-Fi Security e têm que escolher estas opções, que é o que a Ana está a fazer. Portanto, ela está só a copiar as minhas opções.
Já está o Brasil. Tem uma conversação. É o ano do proxy, não? Não tenho nada de especial. Aí é sempre andar. No Wi-Fi. Wi-Fi. Está aqui. Ou seja, você nem sequer instalou, não é? Pois. Normalmente eu digo, instalar em algum nativo. O nativo, você sabe que é instalar lado a lado com o Skype OS. Portanto, são dois sistemas operativos paralelos. A solução que muita gente usa é usar máquinas virtuais, que é ter o OS e depois, olha, tem uma máquina virtual que é o Parallel, não é? Tem OS. Pois. Então, nós vendemos a máquina. Os máquinas já tinham passado por processadores Intel normais, agora voltaram atrás. Só para chatear. É muito bom para chatear. Olha, mas então, esse conceito de falar muito bem. Porque eu tenho uma proposta que diz, e se ele está a dizer que já experimentou e que falar nativamente, isso, e não ser arquitetura diferente, é que é óbvio. Mais um engraçado. Pois, eu sou mais, não tem. Eu não é. Mas pronto, mas é melhor falar dele. Ele parece que já sabe mais disto do que eu, o Marcos, não pus como odiar para tudo. Já sabe aquelas piadas do Marcos, não sabe? Como é que se põe uma Macintosh a dar mais depressa? A gravidade é mais depressa.
Talvez outra biblioteca de aula. Por acaso, havia que tentar instalar aquela legal tentar instalar ao vivo. Se há um conceito que eu vos posso dar é quando vou começar a fazer uma coisa, começa aquilo mais fácil. Esta solução que eu dei aqui, quando tinha aquilo tudo, isto não tem nada de ver, nem nada de género. Não, o que posso fazer aqui começam diretamente do que eu te expliquei mal, então se vocês já estavam estava a dizer que o Miguel usou estas duas, mas estas duas para já não são precisas, vocês podem começar direto com a alternativa de detectar a face. É só para escreverem no conhecimento basic text aparece alguma forma. Só usar primeiro assim, a segunda é uma alternativa assim. Eu te expliquei mal, peço desculpa. Não, é o face detection. Procurem na net face detection no partido, encontram logo.
Pode ser que é o Roberto, não é? Ok, já está o e-mail resolvido. Ah, pois é esta coisa. Exato, então o Roberto, a Magda e o seu nome já não me lembro. Deixa eu ver. Diga? Posso? Deixa eu ver. Uma coisa, às vezes, se tivesse um, pode perceber mal Se as coisas estão a ser bem reconhecidas ou não. Mas você, Beatriz, partilhe lá o seu ecrã, por favor. Mais fácil assim. Ok, então, você disse assim, vou usar esta parte do OpenCV e encontrou alguma coisa na net, que é o Face Recognition. Onde é que você encontrou isto? Mostra-me o sítio da net onde encontrou? Aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. How to implement Face Recognition, OpenCV. E eu acho que... Consegue ir um bocadinho mais para baixo? Este aqui... Pois, este é um bocado mais... Claro, você está à procura de Face Recognition. A diferença entre entre Recognition e Detection são duas coisas diferentes. O que é Detection? Detection é encontrar uma cara e localizá-la na imagem. É pôr um quadradinho acima de uma cara. Recognition é diferente, é dizer, esta pessoa é a Beatriz. Está a perceber? São coisas diferentes. Você foi buscar um exemplo de uma coisa diferente, daquilo que nós não queremos neste momento. Eu vou-lhe mostrar aqui como é que eu encontro. Por exemplo, se eu escrever aqui OpenCV Face Detection, Python, o Face Recognition não é o que nós queremos. Temos aqui um exemplo do OpenCV. Vai usar Hard Cascades e, neste caso, só tem que importar o CV2 e mais nada.
Portanto, já não precisa de instalar mais nada de especial. Agora experimente começar por este. Ok, obrigada. Nada? Cheers. Sim? Vamos escrever. Tem liga para ser independente, não só para nos livros. Não. E porque agora eu comprei, o que está a anteriormente não vale, sim. Você quer mais aquilo do que este. Sei que aquilo está bem no vídeo. Porque no parecer as bibliotecas são. Quando você usa uma cascade classifier, você precisa de um XML, um fecheiro.xml, que descreve a sua cascata. É um classificador, é um machine learning, tem lá um conjunto de critérios que são lidos. É como se depois de treinar uma rede tivesse os pesos da rede. E esse XML das duas uma. Ou você vai procurá-lo a um sítio que está, alguns dentro do OpenCV, onde quer que o OpenCV tenha sido instalado no seu sistema, e para isso precisa andar à procura do path,
Ou mais fácil, é o que eu sugiro, procure na net esse XML de detecção de faces. Por exemplo, está partilhado, tá? Face, OpenCV Face Detection XML. Está aqui, Hard Cascade GitHub. E você tem aqui o Frontal Face. Portanto, você pode pegar neste. Este é o alternativo. Há muitos, você escolhe o que quer. Pega neste, que é um XML gigantesco, e põe-no na sua pasta. E depois carrega este. E já não tem que andar preocupada com caminhos. Sim, portanto, se ele estiver lá, depois você só tem que fazer uma coisa desse género. Aqui, deixa eu ver onde é que eu tenho o meu código de exemplo para isto. Ora, isto... Então, repara aqui. Eu aqui... Olha, aqui até fui buscar o caminho do OpenCV, descobri onde é que ele estava e pus aqui, que é o caminho mais o nome dele. Se você o puser mesmo na sua pasta, só tem que dizer ponto barra o nome dele, ou só o nome dele, e já dá. Escusa de andar preocupado com os caminhos. Porque é assim, uma peça peculiar. Deus é o tal, que é o pai, já é a gente está melhor e funciona com isso. Agora, eu vou mandar no meu. Você foi na faculdade. Foi tudo super, não? Eu estudei no Paulo e o livro pegou o copo inteiro da música. E foi lá. Então, um exemplo que você não tem. E para isso, eu não dava para deixar aqui. Pensar que já estava no final e eu disse: eu chego, não tenho nada, não tenho nada. Sim, eu acho que bom. Pois se não é ver qual é o passo. Você não vai ver qual é o pensar que isso é muito. Eu não vai ver. Você vai ver qual é o passo. Vamos ver aqui. Vamos ver o passo. Isso não é isso. Mas se vocês quiserem vender o vosso Macintosh por 100 euros, eu posso comprar. 100 euros cada. Posso comprar, não é por aí. Se quiserem trocar por um computador. Se quiser. Já lhe mostrei, estava aqui a ver isto, mas já lhe mostrei. Então, eu estava a tentar, ao mesmo tempo, fazer aqui um novo grupo com... Depois ainda falta aqui um. Que é o João. E Gino, you were supposed to show the assignment number 1 today, right? Yeah, for me to give you some grading, you have to show me the assignment. But I give you the option, if you want, to do a group with them and show it later, so that you don't have to do it alone. What do you prefer? You want to show it now and that's it, or you decide? Okay, you can do it now. After the class, we can do it in 10 minutes. Okay. So that means that you will be a group of 3. Roberto, Magda e João. So the 3 of you, okay, Roberto, Magda e João, you are a group, and you have to do assignment number 1 until, I don't know, next week or the week after. Você vai pôr, mas arranja.
Faça como quiser, isso não é grave. É assim, porque, na verdade, vocês têm que fazer isto fora das aulas. Portanto, combinem fora das aulas, nem sequer precisam de se encontrar, podem fazer por Zoom, não é? Ligam uma sessão Zoom e estão a trabalhar os três. Ou distribuem trabalho, sei lá, é como vocês. Isso, o ideal, eu não costumo misturar pessoas de turmas diferentes, mas agora isto é mesmo uma exceção, vocês já chegaram tarde e tal, acho que dá para arranjar na mesma, para arranjar a maneira de em 2 semanas me entregarem esse trabalho. Vocês falam em Se quiser, pode ser, mas pode ser ou pode não ser, se quiser ir para a P1 também pode ser, é como quiser, João. Tem é que fazer o trabalho de grupo com ele, este trabalho 1. E para além do trabalho 1, já vai haver uma lista com o trabalho 2, onde vocês já vão estar incluídos. Okay? Que vai ser lançado hoje. Portanto, vocês ficam daqui a 2 semanas, mostram-me esse trabalho, está bem? 1. E na verdade o 2 também, porque o 2 também tem coisa daqui a 2 semanas. Ou se quiserem, mostram-me um para a semana, o que é que vocês preferem? Digam-me. Pois. Bom, eu fico a contar 2 semanas, se quiserem mostrar antes, digam, está bem? Falam comigo. Aquilo não é entregar, é fazer uma apresentação. Mas falem comigo, porque eu vou me esquecer e, portanto, vocês é que têm que vir atrás de mim a dizer, têm que apresentar para eu dar aqui uma nota, está bem? Posso? Eu preferia que você partilhasse, não se importa. Screen sharing, mas ainda não estou a ver, José, espera aí. Tá, já estou. Estas cores são diferentes. Este erro. Deixa lá ver, ainda está a renderizar. Então. Ele não consegue abrir. Eu cá para mim ele não consegue abrir porque não tem o ficheiro. Este hard file, é a coisa que eu estava a explicar à Ana, você não viu? Sim, Pois tem, então devia funcionar. eu posso copiar alguma coisa. Ora, mostre-me lá, isto é hard cascade frontal face default XML. Mostre-me lá o código. Não, isso. Hard cascade frontal face default XML. Ah, boa. Escreva ponto barra. No início, ponto barra. Está muito lento. Sim, assim, experimente. Dá o mesmo erro ou erro diferente? Ok. Uma coisa que pode ter acontecido é você ter copiado mal o fecheiro. Como é que você copiou o fecheiro, o XML? O GitHub? Consegue lá ir outra vez? Qual? Em princípio devia dar. Mas agora também estava Deixa-me mandar-lhe um fecheiro. Pois, pode também fazer download, mas espera lá, eu vou-lhe mandar o meu, ver se... Mas o meu... Em princípio devia funcionar. Alguém está a conseguir ler um hard cascade de caras? Não. Deu? Então mande-lhe o seu fecheiro como eu, por favor, para ele experimentar. A ver se o problema é no conteúdo do fecheiro ou se é outra coisa qualquer. E você, Miguel, deu a volta ao áudio? E funciona? Ah, fixe. E já conseguiu pôr?
Mas ele contou aquela parte da imagem e das fixas. Já funciona mais ou menos. Aquele PDF do Rio de Janeiro. Então mande-me o seu fecheiro para mim. E eu tento carregar aqui. Portanto, tento carregar, preciso de um código para ler isso, não é? mriem@a.pt. É esse mesmo, pode mandar. Pode mandar. Já mandou? Espera lá então, deixa-me só arranjar aqui a maneira de fazer o meu setup. Já sabe que o meu setup demora assim meia hora. Ai, não tinha lá nada no fecheiro? Pois é, não sabia fazer não vi tão logo fiz em fecheiro depois que e Ou seja, o fecheiro não tinha nada. Boa, pá. Portanto, não me diga que o seu fecheiro, desculpe, não me diga que o seu fecheiro também não tem nada. O que o José está a dizer é que se enganou e o fecheiro dele, o XML, na verdade não tinha conteúdo. Por isso é que o princípio está. Por isso é que... Tem? Então já vamos ver. Partilhe, por favor. Diga. Não deixa. Ah, não.
Imagina que eu estava a partilhar. Ele, quando me pede a senha, eu escrevo e eu estou a escrever, só não mostra eu que eu estou a escrever. Para não se ver a senha. Ok. O Linux é muito mais seguro que o Windows. E tem assim estas coisas de segurança, de pedir as senhas e depois não mostrar as senhas. Portanto, você está a escrever mesmo, mas não aparece nada. Passou-se, não é? Passou-se. Deixa-me só ver aqui. Já partiu? Já? Deixa eu ver aqui. Não, eu é que estou aqui um bocado perdido. Já estou a ver. Então, o que eu queria ver era que você abrisse aquele Hard Cascade Frontal Face. Pode carregar duplo clique ali na árvore para ver o conteúdo dele. Caraças, tem coisas. E o erro está a ser na linha 22. Qual é a linha 22? É no detect, é diferente. Espera lá. Então o erro não está a ser no mesmo sítio. Então, espera lá, deixa-me olhar melhor. Você não consegue pôr o terminal mais largo um bocado? Porque, repara, você tem montes de código e depois tem uma zona... Isso, obrigado. Então, o erro está na linha 22, assertion failed, not empty. Portanto, parece-me que você não está a conseguir ter uma imagem. Você pode mostrar a imagem grey antes de dar ao face cascade, portanto, faça CVM show do grey. Eu queria ver a imagem grey antes dela ser dada ao face cascade. IM show do... Portanto, veja a linha 29. Copia a 29. Não, 28, desculpa, 28. Copia a linha 28 para ali. E agora troca as coisas para, em vez de mostrar a imagem IMG, mostrar a imagem grey. Isso. E agora faz um CV8 key de 0, que é para ficar parado à espera que nós carreguemos uma tecla. Ok. Corre lá isso. Não vimos nada, pois não? Você está a ver alguma coisa? Você partilhou só eu tenho que partilhar o ecrã todo, senão nós não conseguimos ajudar. Ok, mas esta partilha agora ficou um bocado estranha. Acho que você partilhou. Só apareceu. Acho que sim. A janela não. Agora tento lá mostrar outra vez a janela. Eu consigo ver só o Visual Code. Eu acho que você não partilhou o ecrã todo outra vez, Gabriel. Acho que só partilhou. Digo eu. Partilhou? É que ele diz share screen, depois tem uma opção que é o screen. Estranho. Agora tento lá outra vez, a ver se isto vai. Não, partilhou o screen todo. Vou partilhar o screen todo.
Sim, isso é nada aí, não. Antes de fazer isso. Eu vou fazer aqui você vê também. Vou tentar. Então, eu fui buscar. Fui não, vou agora buscar um exemplo. Share screen, espera lá. Então, vou agora buscar isto, agora depois faz-se. E agora, fui buscar este exemplo. Face detection, não sei o que, não sei o que mais. Portanto, eu tenho aqui o hard cascade, e depois aquele, e depois tenho aqui o detect, não sei quantos. Portanto, vou só buscar este pedaço. Tubo data não me interessa, passes, não sei quantos também. Não quero saber disto para nada. With height também não. Ok. Portanto, face cascade igual a isto. Face cascade igual a isto. O hard file tem que ir buscar um fecheiro, então agora vou buscar um fecheiro. Portanto, OpenCV hard cascade XML. Vou buscar o GitHub e eu quero detectar caras. Portanto, eu vou buscar aqui o face alternative 1, ok? Portanto, posso fazer como o José fez, quer dizer, como o José fez não, mas posso usar a ideia do José, que é ir buscar o conteúdo, ou então posso fazer download. Eu vou buscar o conteúdo, Ctrl A, Ctrl C, e agora vou criar aqui um fecheiro, que é para não estar sempre a estressar com o... Está no P1, devia estar no P2, mas adiante, vou fazer no P1. New file, cascade.xml. Paste. Ok? Então eu tenho aqui um cascade.xml e vou tentar então, aqui no cascade classifier, carregar o cascade.xml. Vamos ver se isto vai. Ups, estou no sítio errado. CD exercício 1, P1. Ponto barra main. Quando ele demora é bom sinal. Depois não mostrei, mas acho que está a funcionar. Portanto, vamos, por exemplo, aqui desenhar o IM-show do faces, gray. Portanto, vou mostrar a imagem, até vou mostrar a imagem IM, que é para ser em RGB. Portanto, aqui, falta-me o CB8 key, opa, eu hoje, CB2.8 key, por exemplo, 30 milissegundos. Ok, cá estou eu. E agora, eu posso desenhar. Eu aqui já passei o seu problema, não sei o que é que você fez, mas tente fazer exatamente igual a mim. Eu não sei o que é que você fez, se calhar fez download em vez de copiar o conteúdo, não sei, mas faça exatamente igual a mim. Vou só mostrar, este Faces é o que é. Nós podemos imprimir o Faces, para vocês verem o que é. Então, o Faces está aqui a ser impresso, e na verdade é um conjunto de, portanto é uma lista de listas, em que cada uma dos elementos da primeira lista é uma lista de 4 pontos, o X, o Y, o W e o H, de cada uma das caras detectadas. Okay? Portanto, se eu quiser ir buscar o X1, X1 é igual ao faces, eu vou dizer assim, se eu encontrei if len de faces maior ou igual a 1, quer dizer que eu encontrei uma cara, pelo menos uma cara, e então vou dizer assim, a minha cara 1 é igual ao meu faces 0. Okay? Vou buscar a primeira cara. E depois, a posição 1 daquele array, quer dizer, a posição 0 é o x1, a outra é o y, pimba, pimba, w, h. Aqui um 2 e aqui um 3. Ok?
Se eu agora já tenho x1, x2, x1, y1, h e w, na verdade vou precisar posso desenhar um retângulo, tinha para CB, já não me lembro como é que se faz, CB rectangle, drawing functions, para desenhar um retângulo é assim, ok? Portanto eu tenho que dar 2 pontos, e a imagem onde eu quero desenhar aqui chama-se M, tenho que dar 2 pontos. O primeiro é fácil, é o x1, y1. E o segundo é o x1 mais w, y1 mais h. Ora, com isto, face is not defined. Qual face is not defined? Eu chamei de face 1. Pronto, com isto já estou aqui a detectar a cara. Portanto, o que é que vocês tinham de fazer? Agora pegar nestas coordenadas e tentar ir buscar a metade inferior ou o terço inferior deste retângulo verde para depois calcular o valor dos pixels lá. Ok? Beatriz, você ainda tinha uma questão há bocado? Já passou ou já vai muito tempo? Tenho aqui, Sim, claro. Ora, e erro? Deixa lá ver qual era o erro. O que interessa é o primeiro dos erros. Portanto, o erro era aí, diz ali, na linha 19, o source empty quer dizer que ele não está a conseguir ir ler imagens. Portanto, comente tudo o que está abaixo da linha 16, ponha só em comentário para não estragar. E vamos, antes de fazer isto tudo, vamos da linha 16, essa fica. Sim, da 16 para baixo, ou seja, da 19, não, mas não comenta 16. Isso. Ou seja, a única coisa que eu quero fazer é ir buscar uma imagem. Diga. Não é no fim do ciclo, está para... está dentro do ciclo, está. Pois é isso. Você, na segunda iteração, acabou de libertar a câmara na linha 46. Você só devia fazer isto no final do while, ou seja, tem que estar mais para a esquerda. Esse. Eu tenho que fazer undo, para... se quer faça undo, que é para voltar atrás nos comentários. Isso. E agora este cap release e o destroy all windows tem que ficar mais para a esquerda. Acho eu. Eu acho que nós não estamos a ver a janela. Se você só partilhou baixar no Visual Code, ou partilhou o ecrã todo? Você nem. Você também está a ver a janela? Está bem. Então, depende. E ele está a dar bronca na mesma, no terminal? Está a dar bronca no terminal? Continua a dar um erro no terminal? Não está a abrir a janela para seguir. Sério? É. Estranho. Mas ele não está a correr sequer aquele play. Você já acabou no play, foi? Mas ele deu erro logo. Temos é que ler. Isto, o Zoom não me deixa ver para aí para baixo. Ok, obrigado. Continua um problema no CD Convert Color. Ora, deixa lá ver. Acho que não. Não? Ou sou eu que estou a ver mal? É que eu não consigo ver ali para baixo, Beatriz. O fundo dos fundos está tapado pelo meu zoom. Olha para aqui. Se você, eu não consigo ler aquela parte. Se você puser o terminal aqui era mais fácil. Eu acho que é nesta setinha aqui. Está a ver esta setinha ao lado do X? Esta aqui. Ui, não, não era bem isto. Fica lá, pode ficar zombie o processo. Então faça assim.
No terminal, você pode, ora, carreguei no terminal, mas mais uma vez eu não consigo ver, porque ele está escondido para mim, mas carreguei no terminal e depois carreguei em Ctrl+C, para interromper o processo que ainda pode estar a correr. Ok, e agora já consegue escrever, tipo por comandos? Pronto, e agora corre outra vez. Continua a não mostrar nada. Deixa-me pedir aqui controle. Request remote control. Ok. Isto fui eu? Pois, agora você tem que me deixar. Não, já estava a conseguir. Você está aqui com... Já está a funcionar? Já está a funcionar, pá. Foi só dar controle ao professor que já está. Afinal, a imagem já estava, só que estava escondida por trás, acho eu. Estava a funcionar. Ora confirma lá outra vez. Aparecia por trás. Ora veja lá se está a funcionar. Pronto, ficha. Isso é que é preciso. Fixe. Ok. Malta, até para a semana. Não se esqueçam de começar a preparar o trabalho prático, ok? E Gino, in 5 minutes you present. Espera lá. You have to come to my office because a new class is going to start.